En lo más profundo del invierno, al bord de la vasta nada de montana. Evelyn Hartley no tenía nada más que sus hijos. Su dignidad, y una cabaña, a una tormenta de distancia de la ruina. Cuando un desconocido moribundo se derrumbó en su porche, sangrando, inconsciente y demás, yodo bien vestido para aquellos lares, ella podría haberlo dejado morir de frío. En cambio, abrió la puerta y, sin saberlo, abrió toda su vida. Que clase de hombre tropieza en tu vida medio muerto y termina sosteniendo tu futuro en sus manos. El viento no olaba gritaba, bajoba del norte con una amargura que solo un invierno de montana podía reunir. Evelyn Hartley se apretó el chal alrededor de los hombros y miró la débil loma que danza en el hogar. Apenas alcanzaba para calentar la habitación, mucho menos a una familia de tres que intentaba sobrevivir al febrero más frío en la memoria. Su cabaña de troncos, antes llena de risas y música cuando William vivía, había quedado en silencio. Los grietas entre los troncos dejaban escapar el frío como un colador. El techo se hundía, la despensa estaba casi vacía. Lo único que seguía lino eran los espacios donde antes había sueños. Detrás de ella Annie gimió en sueños arropada bajo edredones de retazos sobre el cata. Samuel estaba sentado a la mesa, la cabeza inclinada sobre la Biblia familiar, los labios moviéndose despacio mientras leía. Solo tenía 9 años, pero ya se comportaba como un niño, yo que había aprendido de más, yodo pronto. Evelyn removió la ola sobre el fuego. El guiso era aguado, casi todo agua de nabos y un trozo de cecina, pero caliente, hizo contaba. Sirvió pequeñas porciones en 3 cuencos astillados, dando el moslino a los niños. Avenida cama, dijo suavemente, Samuel obedeció. Annie se removió cuando Evelyn le tocó la mejilla, la levantó con cuidado a su regazo y le animó a sober. Mamá, murmuró Annie, está demasiado picante. Evelyn sonrió a pesar de todo. No había especies en esa ola desde hace semanas, pero la imaginación era un regalo que no se atrevía a corregir. Comeron en silencio, roto solo por el viento a fura. Evelyn estaba a punto de recoger los cuencos cuando lo oyó, un golpe pesado y extraño, yo contra la puerta principal. No era un lamado ni el crujido de la madera al asentarse, tal vez un cuerpo, o una advertencia de la tormenta. Se cuidó helada, los ojos de Samuel se clavaron en los suyos. Evelyn se levantó, alcanzó el viejo rifle que William había dejado. No estaba cargado, no lo había estado desde que se acabó la pólvora, pero sostena lo le daba valor. Sintió a Samuel que de atrás. La puerta gimió a la brus contra una pared de nieve arremolinada. Y Ali derrumbado en el porche, yasha un hombre. Era alto, de hombros anchos incluso en su estado desplomado. Y vestía ropa de más, yodo fina para su humilde rancho. Abrigo a medida, chilico bordado, botas pulidas bajo una costra de hilo y sangre. Un rastro rojo manchaba la nieve detrás de él. Un brazo apretaba su costado, el otro colgaba inerte. Sin, del cielo susurró Evelyn, mamá dijo Samuel desde atrás, está muerto. No, todavía no, dijo que el rifle y se arrodilló junto al hombre. Su pulso era débil pero constante, su aliento formaba nubes superficiales en el aire helado. De cerca vio la herida, un disparo limpio, atravesando el costado izquierdo. Alguien había querido matarlo. Mamá, que hacemos, Evelyn dudó, cada instinto le gritaba practicidad, no tenían comida de sobra, ni medicinas, ni tiempo. Pero, miró los ojos somnolientos de Annie, la cara preocupada de Samuel, y la sangre del desconocido volviéndose negra en la nieve. La metimos dentro dijo. Entre los dos arrastraron al extremo, yo al interior, y lo acostaron junto al fuego.
El calo lo ranco ungemido, Evelyn trabojo rapido, le quito el abrigo y el chilico, la sangre había empapado la camisa blanca de bollo. Corto la tela, hizo una muca anti el agujero irregular, pero la bola había salido limpia. Podia vivir si la infección no si lo lavaba primero. Hire of ogua le dijo a Samuel, y trim la lota de haribas, Annie, cariño, tri amamos los puños limpios del bol. Los niños obedecieron sin pregunta, mientras Evelyn limpiaba la herida noto otras marcas, cicatrices antiguas, piel fruncida de balas y cuchillos pasados. Este hombre había visto violencia antes y había sobrevivido. Has librado muchas batallas, murmuró, pero no sé si ganarás esta. Cerró la herida con manos temblorosas usando el último hilo bueno. Luego la cubrió con haribas y la vendó fuerte. Cuando terminó, el hombre estaba inconsciente otra vez, con la fiebre subiendo. Pasaron las horas, la nieve se amontonaba contra la puerta. La cabaña se oscurecía. Evelyn se sentó a su lado, pasando un paño húmedo por la frente. De vez en cuando él murmuraba nombres a medias, frases rotas. Margaret dial lo del documento. Ella se acercó. Que documento, pero él volvía al silencio. Cuando los niños por fin se durmieron, Evelyn revisó el abrigo del hombre y descubrió que estaba forrado de seda. No era local. Sus botas llevaban la marca de cuero de Denver, y en el bolsillo del chilico había un reloj de plata. Lo abrió. Dentro había una inscripción en delicada caligrafía, para J. W. Con todo mi corazón, siempre Margaret. Evelyn miró el grabado. Fura quin fura, alguien lo quería, y alguien había intentado terminar con él. Miró al hombre dormido junto a su hogar. Quien demonios había dejado entrar en su casa. La mañana ligo tarde en Montana en invierno y cuando lo hizo fue tímido y gris. Evelyn Hartley estaba sentada junto al herido, frotándose los brazos para entrar en calor. El fuego se había consumido y no se atrevía a gastar más leña hasta que Samuel trajera otra carga. El desconocido no se había movido desde que le subió la fiebre, su frente perlada de sudor, los labios secos y agrietados. Había hecho lo que pudo, limpiar la herida otra vez, cambiar las vendas, susurrar oraciones, pero su respiración seguía superficial, y su rostro había adquirido un tono gris preocupante. Revisó el reloj de plata una vez más, los bisagras crujían por la esquerra, pero la inscripción no había cambiado, para J. W. Con todo mi corazón. Siempre Margaret, quien era Margaret, una esposa, una hermana, una mujer esperando a un hombre que tal vez nunca volviera. Volvió a guardar el reloj en el chilico. Fura quin fura, alguien lo había amado profundamente. Eso tenía que significar algo. A mamá ligó la voz suave de Annie desde atrás. Se va a morir. Evelyn se giró ofreciendo a su hija una sonrisa débil. No se pudo evitarlo. Samuel entró después sacudiéndose la nieve del abrigo. La leña está mayor, murmuró, pero apilé la más seca cerca de la estufa. Es un buen chico, dijo Evelyn, apartando el pelo de la frente. Él no reaccionó, solo miró más allá de ella al hombre en el suelo. La han desperado, dijo Samuel con fineza. She, crees que es un criminal. Evelyn miró el fino abrigo, el chilico a medida ahora manchado de rollo. No es un forajido, tal vez uno rico. Eso la hizo pensar. Era cierto. El hombre no se parecía a ningún vagabundo que hubiera visto. Su ropa estaba cosida a mano, sus botas hechas a medida. Hasta los botones de la camisa eran de nácar. Los ojos de Samuel se entrecerraron. ¿Crees que alguien intentó robar? Tal vez dijo ella. O tal vez alguien quería matarlo por otra razón. Annie se acercó, gritando al desconocido, con cuidado de no tocarlo. Todavía respira a susurro. Bien, dijo Evelyn.
Hizo es to do lo que necesitamos que haga hoy. Intento mantener ocupados a los niños, Samuel con sus lecciones. Anico siendo, pero el desconocido los atrae como un fuego en una noche sin luna. Vigilaban cada movimiento, cada gemido, como si esperaran que se sentara, y explicara el misterio él mismo. A media tarde, la tormenta había amenazado lo suficiente para que Evelyn fuera a buscar más agua al arroyo. Dejó a Samuel a cargo, y bajó deprisa, por el estrecho sendero entre la nieve. Odiaba dejarlos solos, pero también conocía la dura verdad de su vida. Sobrevivir significaba hacer las cosas difíciles, incluso cuando daban miedo. Cuando regresó, la cabaña olía caldo, Samuel había usado los últimos frijos secos y agua de nabos. Evelyn se permitió sentir un destello de orgullo. Se estaba haciendo hombre de más yodo rápido, pero se estaba haciendo bueno. Dejó el agua y comprobó la temperatura del desconocido. Seguía alta, y entonces, como si su rostro lo hubiera espolado, él se removió. Sus ojos se abrieron, Evelyn se quedó helada, el hombre parpadeó al teco confundido, luego giró despacio con dolor y la vaya. Y tú, dijo con voz ronca, donde estás a salvo, dijo ella voz cómoda pero firme, te dispararon. Te encontramos a fura en la tormenta. Levas aquí 2 noches. Intento sentos, hizo una muca, y se derrumbó de nuevo. Tranquilo, advirtió Evelyn. Si te mueves demasiado rápido, romperás los puntos. Cerró los ojos un largo momento, luego los abrió otra vez. En el caballo no lo logró, un destello de dolor cruzó su rostro, no por él mismo, pensó ella, sino por el animal. ¿Eso le dijo algo? ¿Tienes nombre, señor? Preguntó Samuel desde la puerta brazos cruzados. El hombre se volvió hacia él, parpadeó varias veces y asintió levemente. James dijo James Harrison. Evelyn compartió una mirada con Samuel. ¿Quieres contarnos qué pasó, señor Harrison? Intentó sonreír, pero salió torcida. Oh no, debo al menos eso, pero primero necesito seguir vivo. Justo dijo Evelyn, descanse entonces, ya habrá tiempo para hablar. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Evelyn se sentó cerca del hogar, limpiando los restos de la pequeña cena. James se removió lo suficiente para hablar con más claridad. No quería traer problemas a tu puerta, murmuró. No lo hiciste, dijo ella. Todavía no, al menos. Él sonrió ante eso. ¿Tienes agallas, señor Hartley? Evelyn Hartley, sus ojos se suavizaron. Gracias, señor Hartley, por salvarme la vida. Puedes agradecérmelo poniendo medio. Mis hijos no necesitan otro fantasma en esta casa. Él asintió la seriedad, advolviendo a su rostro. Son buenos niños. Inteligentes, valientes, como su madre. Evelyn no respondió. Los cumplidos de extraños cercanos no la sentaban bien, pero su tono era sincero. Se levantó para revisar el fuego, dando la espalda. ¿Necesitas dormir? No discutió, pero antes de que ella se alejara, lo oyó susurrar, apenas audible sobre los troncos crepitantes. Y vendrán a buscarme. Solo espero que no te encuentren primero a ti. Evelyn se giró, pero sus ojos ya estaban cerrados. Lo miró un largo momento, el corazón latiendo con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué peligro acababa de invitar a su hogar? La mañana siguiente, Evelyn despertó con el sonido de alguien moviéndose dentro de la cabaña. ¿Y no eran los niños? Se incorporó al instante la mano buscando el rifle junto al hogar. No había disparado en meses, pero aún la hacha sentas menos expuesta. James Harrison estaba de pie junto a la ventana, pálido y inestable, pero erguido.
Su mano derecha descansaba en la pared para equilibras. Y su camisa una vieja de su padre colgaba torcida sobre los vendejos frescos en su costado. No deberías estar levantado, dijo ella a segundos. Él no se volvió, solo siguió mirando el campo de trigo cubierto de nieve. No quería despertar, dijo. Y solo que aquella está tan tranquilo pacífico. Evelyn pasó junto a la estufa y puso la tetera hervir. Demasiado tranquilo a veces, el tipo de silencio que te aprieta las costillas si lo dejas. Él asintió levemente. De donde vengo siempre hay ruido, carros ganado, peons discusión, dos observaciones, hombres gritando sobre derechos de tierra como si fuera una guerra. Suena agotador, Lois, por fin la miró entonces, pero aquí es distinto, tu hogar, tus hijos, se siente como algo que aún importa. Evelyn se ocupó de la tetera, intentando no cruzar su mirada. Los completos como eran peligrosos, sobre todo viniendo de un hombre que aún no había explicado por qué alguien quería matarlo. La puerta principal se abrió y Samuel entró con un brazo lleno de leña. Se quedó congelado al ver a James de pie. No deberías estar caminando, dijo el niño, entrecerrando los ojos. James sonrió. Sonas igual que tu madre. Lo tomaré como un completo. Samuel murmuró algo y se sacudió la nieve de los botas. Annie entró un momento después, mejillas rojas por el frío, sosteniendo su pequeña cesta cerca. A 3 huevos hoy, de claro, extendiéndolos con orgullo. Y todos enteros esta vez. Evelyn los tomó con delicadeza. Bien hecho, cariño, eso resuelve el desayuno. James dio un paso adelante. Pudo ayudar, Samuel lo miró escéptico. ¿Sabes cocinar? No, admitió James. Pero pudo cortar verduras y no quemar la cosa. Evelyn esbozó una sonrisa débil. Suficiente. Mientras trabajaban, James se movía más lento que los demás, cuidando no forzar la herida. Pero fue útil. Cortó nabos, trayó agua, incluso le mostró a Samuel cómo afilar correctamente el cuchillo de cocina. ¿Has hecho esto antes? Dijo Evelyn, sorprendida. Pudo parecer un hombre elegante, respondió James, pero crees. Hay en un rancho antes de tener dinero para resolver problemas. Mi padre se aseguró de que aprendiera primero por los malos, comerán juntos esa mañana, comida real aunque humilde, huevos hervidos con pan y los últimos remolachos en vinagre. James insistió en tomar la porción más pequeña. Evelyn no discutió, aunque Annie le deslizó una segunda rebanada de pan, cuando creyó que nadie miraba. Después del desayuno, los niños se abrigaron para ir a la pequeña escuela a una milla por el camino. James los observó a través de la ventana esquerzada. Caminan todo ese trayecto, cada día, respondió Evelyn, limpiando la mesa. William, mi difunto marido, decía que el aprendizaje era su billet a una vida media. Tenía razón, murmuró James. Son niños excelentes. Evelyn dudó, luego finalmente hizo la pregunta que la había carcomido durante días. Señor Harrison, ¿por qué estabas aquí afuera en primer lugar? ¿Quién te disparó? Él no respondió al principio, solo miró el campo nevado un largo rato. Luego, en voz baja, levaba documentos, pruebas de fraude, robo de tierras, sobornos, todo lo que un hombre llamado Marcus Blackwood ha hecho para exprimir a los pequeños rancheros de Estval. El estómago de Evelyn se revolvió. Conoce es nombre, todo el mundo por aquí lo conoce. Está intentando comprar todo el condado, dijo ella. La gente dice que ya es dueño de la mitad de todo. James asintió con gravedad, queer el rancho Double H. Mi rancho, lleva años en ello, robando ganado, saboteando pozos, amenazando familias, pero esta vez fue demasiado lejos. Reúne declaraciones juradas, mapas, libros de contabilidad.
iba al norte a reunión con el marshal territorial cuando me emboscaron. Miro la herida bajo su camisa, no pensé que lo lograría, luego desperté en tu suelo, la mente de Evelyn doba vueltas. El double H era legendario, esa tierra solo valía una fortuna, y ali estaba ella, dando caldo de races al dueño, y vendándolo con su última tira de lino. Y ahora que, pregunto, ahora dijo James, vos bajo mi recupero, y luego termino lo que empecé. Antes de que Evelyn pude, era responda, un sonido afuera los dijo helados, casco de caballos, se acercó a la ventana. Dos hombres a caballo avanzaban despacio, mirando la cabaña como si pudiera morderlos. No son del pueblo, dijo ella. James ya estaba alcanzando el abrigo que ella había doblado para él. No dijo, son de Blackwood, reconozco los caballos. Metió la mano bajo el abrigo y sacó algo pasado del foro, un cold peacemaker cargado. Evelyn contuvo el aliento. Trajiste un arma a mi cosa para protegerla, dijo él simplemente, pero mi manton dre fuera de vista. Tú abre la puerta. Si preguntan, no me has visto. No estás en conditions de pelear con nadie. No lo haré a menos que tenga que hacerlo. Evelyn abrió la puerta justo cuando los dos giants se detenían. Ambos llevaban polvorientos demasiado limpios para vaqueros. Uno tenía una fina cicatriz en la mejilla. El otro se tocó el sombrero con falsa cortija. Buenos días, señora. Buscamos a un hombre, alto, cabello oscuro, pude que haya pasado por aquí herido. Evelyn no se inmutó. No he visto más que nieve y ganado hambriento. La sonrisa del hombre no ligó a sus ojos. Le importa si echamos un vistoso. A me importa, dijo ella con firmeza. Mis hijos están dentro. No recibimos bien a extraños husmando. Si quedaron mirándola un largo momento. Luego el de la cicatriz escupió en la nieve. Volveremos cerró la puerta sin decir otra palabra. James salió de la habitación trasera, rostro pálido pero ojos firmes. ¿Mentiste por mí, Lois? ¿Por qué? Evelyn miró la puerta, porque mis hijos están mirando y no quiero que me vean asustada. James asintió, bajando lentamente el arma. Y en ese momento Evelyn hardly se dio cuenta de que acababa de entrar en algo mucho más grande lo que podía ver, algo cuyas consecuencias apenas empezaban. Los giants no regresaron esa noche, pero su ausencia flotaba sobre la cabaña como un silo cargado. James apenas había hablado desde que se fueron, se sentó cerca del fuego, puliendo su colt en silencio, la expresión indescifrable. Evelyn no lo presionó. Conoce la cara de un hombre calculando riesgos, catalogando consecuencias. William había llevado esa misma expresión después de cada mala cosecha, cuando se sentaban a la misma mesa decidiendo cuántos podían pagar y cuáles esperar. A la mañana siguiente James había desaparecido. Evelyn entró en pánico al principio, salió al patio descalza, el corazón latiendo fuerte, pero luego lo vi, al borde del campo. No estaba yendo. Caminaba despacio y deliberado, cada paso pesado, pero erguido. Estaba de pie con el abrigo apretado y los hombros cuadrados, mirando el campo de trigo, cubierto de nieve como si recordara algo enterrado hace mucho. Se acercó lentamente, deberías estar descansando. James no se giró, he descansado una semana. Si no me muevo ahora, olvidaré cómo hacerlo. Evelyn cruzó los brazos, temblando en el viento, hizo hablar como un tonto. Él la miró de reojo y esbozó la sonrisa más leve. Tal vez, pero necesitaba ver este lugar. La tierra, la cabaña, tus hijos. Evelyn dudó, porque tengo algo que decir. Algo que debería haber dicho en cuanto pude hablar. Metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado, rígido por el frío.
Ella lo tomo con dedos cortilosos, era una escritura, official, celoda, firmada, Rancho H, propietario James W. Harrison, Evelyn miro el documento intentando comprender lo que vea. Esto es real, el asunto, no menti. Soy dun, yo del double H, why no legué aquí por casualidad, iba a reunión con el Marshal en Clearwater. Los documentos iban en mi alforja hasta que alguien intento matarme. Los ojos de James se endurecieron. Los hombres de Blackwood, levo meses un paso por delante de ellos, creí que había ganado tiempo, pero me equivoqué. Evelyn sostuvo la escritura como si pude, era quemar los monos. Porque me lo muestras, porque te digo, mosque, mi vida dijo él. Why porque estoy a punto de tomar una decisión que os afecta a ti y a tus hijos. Nunca te pedí nada, James. Lo sé. Eso es lo que lo es tan condenadamente difícil. Se volvió completamente hacia ella ahora, el viento agitando el abrigo. Hablé con tu banco, ella contuvo el aliento, que, 3 semanas de retroso, a punto de embargo. Eso no es asunto tú, ahora sí lo es. Saco otro sobre de su abrigo, y si lo tendió, pegué la duda. La escritura es tú ya otra vez, libro y clara. Evelyn lo miro, atonita. ¿Por qué harías eso? Por cuando un desconocido se desangra esta moria, y una mujer con dos hijos hambrientos lo acoge sin pregunta, eso no es caridad. Es honor, y el honor merece pagado. El retrocedió, los papeles temblando en sus manos. No podemos aceptarlo. No quiero débil nada a ningún hombre. No me debes nada dijo James en voz baja, tú me salvaste. Eso veil mos que cualquier dinero, si acerco mos. Pero eso no es todo lo que vine a decir. Evelyn tragó saliva con dificultad. Que mos, del double H es de mes, yodo grand para que un hombre lo dirija solo. Tengo hombres y ganado, sí, pero no tengo races. No tengo una familia que lo ankle hasta ahora. Su estómago dio un vulco. Quiero ser socio contigo dijo. Amplia tu tierra, construir un nuevo granero, monta una operación de cría aquí. Tendrías un salario, una participación y un futuro que no dependa de caridad ni limosnas. Evelyn respiró temblorosa. Es mucho ofrecer a alguien que apenas conoces. Sé más que suficient dijo él, voz firme. Te he visto racionar cómodos para que tus hijos comieran. He visto a tu niño recoger leña en una ventisca. A tu niña alabat por una sopa hecha solo de agua de nieve y raíces secas. Hizo una poza. Has construido aquí algo que el dinero no puede comprar. Ella no respondió, no podía, tenía la garganta demasiado apretada. Él dijo que el silencio se asentara. Luego, suavemente, di she y mañana presentar, los papeles en el pueblo, di no y me haré sin resentimientos. Evelyn se dio la vuelta, palpitando fuerte contra el frío. Pensó en William, en sus sueños, en la vida dura que se había deshecho después de su muerte. Pensó en Samuel fingiendo no tener hambre, en Annie susurrando la sumión, Yika que tenía miedo por las noches, en como todos se habían sentido un poco menos asustados desde que James ligó. Si giro de nuevo, necesito tiempo, tómalo. Esa noche se sentó con los papeles extendidos sobre la mesa de la cocina, la escritura de su propia tierra, un contrato de sociedad y una nota del banco confirmando que la deuda estaba pagada en su totalidad. Leo cada palabra dos veces, luego una tercera. Y cuando los niños se durmieron, encendió una vela, tomó su pluma y firmó su nombre. El viento se había vuelto cortante al amanecer. Evelyn lo sintió en los huesos antes incluso de abrir los ojos. La nieve no caía suavemente, mordía,
si incorporo del cater junto al fuego mirando la mesa de la cocina, donde los documentos de James seguían doblados y firmados en su sober. Había tomado su decisión. Ahora venía la parte de vivir con ella. James ya estaba levantado. Si movía con más confianza ahora, aunque on favorecía el costado izquierdo. Servió café como si perteneciera a él, como si siempre era formado parte de la rutina matutina. ¿Dormiste algo? Preguntó ella, frotándose calor en las manos. Él sonrió por encima del borde de su toalla de hojalata. Un poco. Es difícil no descansar tranquilo cuando sabes que el techo sobre tu cabeza es salido y la mujer al otro lado de la habitación puede disparar recto si hace falta. Evelyn resopló suavemente. Es rifle hoy en día es más ladrido que mordisco. Entonces soy afortunado de que la mujer sí más mordisco que ladrido. Puso los ojos en blanco, pero una sonrisa reticente tiró de sus labios. Tenía esa forma de decir algo que sonaba cumplido, pero aterrizaba como verdad. Salido sin pretensiones, peligroso en su honestidad. Antes de que pude era responder, el trueno de cascos retumbó en el patio. James se movió antes que ella, agarró su colt, comprobó el cilindro y asintió hacia la habitación de los niños. Evelyn ya se movía. Annie y Samuel se acurrucaban juntos, ojos muy abiertos. Cuidaos dijo Evelyn, arrodillándose junto a ellos. No importa lo que oigáis, no importa lo que paséis, no abris esta puerta a menos que yo lo diga. Asintieron al unísono. Annie apretó su muñeca. La mano de Samuel descansaba protectora en su hombro. De vuelta en la sala principal, James se había colocado junto a la ventana delantera. Evelyn se unió a él, espiando a través del vidrio escarzado. Un grupo de giants cuatro, tal vez cinco, se acercaba rápido y duro. Sin intentar ser sutiles, polvorientos hundiendo, rostros graves. Y al frente, montando una yegua negra con medias blancas, iba un hombre que reconoció aunque nunca se habían visto, Marcus Blackwood. Lucha exactamente como decían los rumores. Alto, de ojos afilados, mandíbula que parecía no haberse relajado en años. Su abrigo era fino, sus guantes de cuero negro. Un hombre vestido para la guerra, incluso en los negocios. Desmontaron juntos. Blackwood se quedó atrás mientras dos hombres avanzaban. James abrió la puerta antes de que llamaran. Eso es lo suficientemente cerca, dijo con calma. Uno de los hombres, un bruto de hombros anchos y piel picada, levantó las manos burlonamente. Vea, eso no es mi vecino. Evelyn dio un paso adelante junto a James barbilla alta. No tenéis nada que hacer aquí. Blackwood habló por primera vez, voz suave como madera pulida. Perdón la intrusión, señora, pero creo que el sin. Your Harrison tiene algo que me pertenece. ¿Y te refieres a tu herida de bola? Dijo James. Necesitarás una reclamación media que esa. Los ojos de Blackwood se entrecerraron. Robust documentación, cartas personales, libros de contabilidad probados. Rescaté pruebas de extorsión, robo de tierras y intimidación criminal, replicó James. Y envié copias al Marshal Territorial. Vuelva ahora, Marcus, antes de que esto se convierta en algo que no puedas deshacer. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Blackwood. Solo un segundo. ¿Crees que una carta me detendrá? James dio un paso adelante, voz bajo y peligrosa. Creo que si haces daño a esta familia, harás de mí un mártir y nunca enterarás lo que he construido. Ni con todo tu dinero, ni con todos tus hombres. Blackwood sonrió entonces, algo terrible. Siempre fuiste demasiado sentimental. Eso será tu perdición. Se volvió para pero no antes de arrojar un solo fósforo al suelo helado. Luego los hombres se alejaron a caballo.
Evelyn no respiro hasta que el último desapareció por el camino. James cerró la puerta y la trobo, a few una advertencia dijo. Evelyn se acercó al hogar, y avivó el fuego con manos temblorosas. No, few una promesa, doblaron la vigilancia esa noche. James se negó a dormir. Samuel insistió en hacer guardia también, y Evelyn lo permitió, al menos para dar sensación de control. Pero ni con todas sus precautions pudieron impedir lo que vino después. Empezó con el olor acre de humo, dulce y cortante. Evelyn despertó con él incorporándose de golpe el granero. James ya se ponía el abrigo, cargando el rifle. Evelyn agarró a Samuel y Annie el corazón en la garganta. Para cuando salieron el granero ardía, una pair de lomas lamiendo el cielo, humo negro subiendo a las estrellas. James agarró un cubo, luego otro, pero era inútil. El fuego había sido prendido con propósito. Aceitó el quitrón de combustión rápida. No había salvación. Los caballos. James se volvió hacia el establo, pero Evelyn lo detuvo. No, James. No. Moros ahí dentro. Su mandíbula se apretó. Están aterrorizados, atrapados. Ella lo sujetó el brazo confusa. El granero se ha ido. Por favor, no hagas que se queden huérfanos dos veces. Él cerró los ojos y, por un momento, se desplomó. Luego, soltó el cubo. Observaron juntos como la estructura se derrumbaba hacia adentro. Una lluvia de chispas subiendo como fantasmas en la oscuridad. El amanecer los encontró acurrucados en la nieve. El fuego por fin se había consumido, dejando solo ceniza y hierro retorcido. Samuel estaba junto a James silencioso, su rostro manchado de hollan. Annie se aferraba a los faldas de Evelyn, llorando suavemente. James se volvió hacia Evelyn. Su voz era ronca. Reconstruiremos. Evelyn asintió, demasiado entumecida para hablar. Pero no pudo pedir que te quedes en esto. No cuando tu familia ha sido arrastrada a algo que era para mí. Evelyn se acercó. Tú no nos arrastras, James. Elegimos acoger esa elección sin pie de riscaros to do. Tu tierra tus hijos por esta pelea. Ella miró la ruina humilde del granero, luego a sus hijos, luego a los ojos de James. Ya lo hemos hecho. La primavera ligó tímidamente, como si no confiara del todo en que la tierra la recibiera de vuelta. Pero la nieve se derritió de todos modos. Brotes verdes empujaban a través del suelo cubierto de ceniza. Y poco a poco, firmemente, el rancho hotly empezó a vivir de nuevo. El nuevo granero se levantó más alto que el viejo, con madera fresca del aserradero del Double H. La gente del pueblo vino a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Una postura silenciosa y firme contra los tácticos de Marcus Blackwood. La gente recordaba lo que Evelyn había hecho por sus vecinos en años difíciles. Ahora lo devolvían con martillos y manos. Evelyn estaba de pie en el porche de la cabaña, una mano descansando sobre su vinta. No había pretendido que James se enterara así. Él simplemente había notado como se movía más lento por las mañanas, como se lavaba la mano a la espalda con más frecuencia. No dijo mucho al principio, solo se cuidó calado, luego sonrió despacio y atónito y susurró, un nuevo comienzo. Eso era lo que estaban construyendo ahora, no solo un rancho, no solo un futuro, sino algo más profundo, un nombre, un legado, una familia nacida del fuego y forjada en la gracia. Los niños aceptaron la noticia a su manera. Samuel lo ofreció a James un firme apretón de manos y preguntó si el bebé tendría sus propias herramientas. James se rió y prometió que sí. Annie simplemente trepó al regazo de James y dijo, seguros corriendo también, ¿verdad? Él no necesitó responder. Sus ojos lo dieron todo. Ahora eran una familia.
El papel no lo había hecho real. El ama lo había hecho. Y pronto es ama tendría un nombre, rancho morning glory, había sido idea de Evelyn. En las glorias de la mañana, florecen nubes cada día le dijo mientras paseaban junto al campo recién arado. No importa lo que trojó la noche, no importan los tormentos, siguen abriéndose, siguen levantándose. James le tomó la mano y susurró, nosotros también, la gente del pueblo lo lomo político, el marshal lo lomo sanación. Esta el juez territorial, cuando formó la fusión de tierras, comentó que tal vez la belleza cris medio de los cenizas. Blackwood nunca regresó, ligó la noticia por mensajero. Los documentos que James había enviado llegaron al gobernador mismo. Se presentaron cargos, se congelaron bienes. El nombre de Blackwood fue borrado de los escrituras que había falsificado y sobornado para conseguir. El hombre que intentó quemarlos hasta sumptarlos ahora enfrentaba juicio bajo el peso completo de la ley territorial. James no celebró, al menos no abiertamente. Solo ensiló su cabalgo hasta el bord del Double H y miró el amenaza. Evelyn se unió a él es día, envolviendo su chal alrededor de su vientre creciente. Así podrá, dijo ella. Pero no quiero gastar aliento en él. James asintió. Plantemos trigo donde intento sembrar miedo. Se quedaron en silencio, viendo como la luz se derramaba sobre la tierra que ahora compasión, una tierra ya no marcada por el miedo, sino enraizada en promesa. La boda fue sencilla, unos cuantos vecinos, un predicador prestado de dos pueblos más allá, un vestido blanco sacado del bol de la señora, a Peterson y alterado por Evelyn misma. Annie sirvió limonada, Samuel se quedó al lado de James, orgulloso y protector, Evelyn lavaba glorias de la mañana en el cabello. Cuando los votos terminaron y James la besó bajo el cielo abierto de Montana, no hubo vidas, solo quietud, solo paz, solo la sensación de que algo se había colocado exactamente donde siempre debió. Esa noche, Evelyn encontró a James en el columpio del porche, el diario abierto en su regazo. Sigues escribiendo, y preguntó apoyándose en su costado. Siempre murmuró él. Algunas historias son demasiado sagradas para no guardarlas. Ella miró la página abierta, había dibujado su rancho desde arriba, la cosa, el granero, el corral. Había etiquetado el campo como trigo de William, y esbozado pequeñas glorias de la mañana trepando por los valles. Creo que a él le gustaría, dijo ella suavemente, lo sé, se sentaron en silencio mientras las estrellas espolvoreaban el cielo. Pasaron los meses, Samuel creció hasta llenar sus botas, Annie aprendió a montar a pilo. El nuevo bebé ligó durante una tormenta de verano, rojo y berindo, con un mechón de pelo oscuro y manos que se negaban a quedarse quietas. Lo llamaron Will James Hartley en honor de los dos hombres que habían moldado esta familia, uno ido, uno dodo. Creció rápido, alimentado de Emma, historias y leche fresca de los vacas de la mañana. Evelyn también lavaba ahora un diario, un hábito que James le había pasado como una bendición. Escribía sobre cosechas y desengaños, sobre recetas que funcionaban y los que no, sobre ver a sus hijos convertirse exactamente en quienes estaban destinados a ser. Una entrada escrita bajo la lámpara de aceite, donde decía, no pedimos milagros, pero uno lomo a nuestra puerta de todos modos, sangrando, roto y exactamente lo que necesitábamos. Años después, la gente del pueblo seguía hablando de la mujer Hartley que acogió a un extran. Yo, del hombre que resultó ser más de lo que nadie esperaba, de cómo el ama ligó en invierno, creció a través del fuego y floreció al amanecer. Y al bord del campo, bajo un cielo de mes, y otro grande para cualquier mapa,
Los glorias de la mañana florean salvage y libra, es igual que la familia que los la hogar. Si esta historia te tocó el corazón, nos encantaría saber detalle. Dejo un comentario y cuéntanos qué momento si te cuido más grabado. Fue la noche en que Evelyn abrió la puerta a un desconocido sangrando o el día en que se puso a su lado para construir un futuro de los cenizas. Tus pensamientos significan el mundo para nosotros. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte, porque la próxima historia podría ser justo la que estabas esperando.